حضرت بور نے کہہ دیا اب آگے اس پہ کوئی بات کی نہیں جا سکتی، وہ اڈا دے دیا. وہ جنگل کا بادشاہ ہے نا کہ آپ ہم سائنسدانوں کے سر پہ قیمت نہ لگائیں، ہم بک جائیں گے. میں کہتا ہوں میں ثابت ہو چکا. سو فیمیتھس پوڈ کاسٹ میں آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں وہ ڈاکٹر اصغر قادر ہیں، جو کہ ایک میتھمیٹیشین اور فزسسٹ ہیں، اور یہ اس وقت کامسیٹس یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں. سر 2022 میں نوبل پرائز جو ہے وہ جو بیلز تھیورم کے جو ایکسپیریمنٹس تھے ان پہ دیا گیا اینٹن زائلنگر کو اور کلاؤزر کو، اور who was the third one؟ جو یہ ہوا تھا فار انٹینگلمنٹ essentially. جی 2022 Nobel Prize, Alan Aspect and some others for entanglement. جی And it's called for entanglement. What was done by Aspect was to test the locality or local hidden variables being possible or not, and came with a definite answer, they cannot. Very important development. The entanglement aspect is, well, as far as I'm concerned, theoretically very important, but for the practical applications that they're talking of, I don't know. It may well be high. جی لیکن سر جو وہ ایکسپیریمنٹس تھے یا جو بیلز تھیورم ہے اس پہ کوانٹم مکینکس یا کوانٹم فاؤنڈیشنز میں بحث ہے کہ وہ لوکیلٹی کو رول آؤٹ کر رہے ہیں یا کوئی اور انٹرپریٹیشن ہو سکتی ہے اس ایکسپیریمنٹ کی، یا لوکیلٹی یا کوزیلٹی. ابھی ریسنٹ کچھ ایکسپیریمنٹس میں وہ کلیم کر رہے ہیں نا ٹائم ریورسل، وہ آپ نے سنا ہوگا. جی پھر وہ کوزیلٹی یا لوکیلٹی یا کوزیلٹی یا دونوں. جی تو اس That میں is the correct way of looking at it. Yes. ٹھیک سر، اس میں آپ کی کیا انٹرپریٹیشن، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ کہ دیکھیے اس کی بیک گراؤنڈ ذرا سمجھنے کی ہے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ آئنسٹائن اور بور کی بحث چل رہی تھی. آئنسٹائن کہتا تھا کہ ریالٹی ہے ریکوائرز کہ یہ جو کہ پروبیبلٹی آ رہی ہے اور یہ اور اس طرح کی انسرٹنٹی جو ہائزنبرگ والی، یہ ایک بے معنی ہے. دس از اے لیک آف نالج، not an aspect of nature. اور بور کہتا تھا کہ all that there is quantum mechanics، اور کوئی معنی ہی نہیں ہے، یہی ہے جو ہے. آئنسٹائن نے اپنے دو شاگردوں کے ساتھ، پوڈالسکی اور روزن کے ساتھ، ایک پرچہ لکھا جس میں ایک ایکسپیریمنٹ پرپوز کی to show, as far as he was expecting, to show that the quantum theory gives wrong results. کوشش یہ تھی. وہ مسئلہ اس میں تھا ایک، انہوں نے ایک فری نے جواب دیا تھا اس پہ کہ یہ آپ کے طریقے میں خلل یہ ہے کہ انسرٹنٹی پرنسپل سے ہی یہ رہ جائے گا اور یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ آپ کے کنٹینیوس ویریبل ہے. پھر وہ اس میں انسرٹنٹی آ جائے. اس پہ
کافی بعد میں ڈیوڈ بوم نے طریقہ دیا کہ آپ وہ اس کے بجائے کہ پوزیشن اور مومنٹم دیکھیں آپ سپنز دیکھ لیں. سپنز بھی آپس میں کمیوٹ نہیں کرتے. تو پھر میں مختلف ڈائریکشن سپن کی لے کے بھی میں اس پہ کر سکتا ہوں. اس نے ایک ایکسپیریمنٹ پرپوز کی. وہ ایکسپیریمنٹ میں پھر بھی مسئلہ تھا of being actually implementable at the time. ٹیکنالوجی ویسی تھی بھی نہیں. مگر وہی چیز کو آگے لے کے بیل نے اس کو کنورٹ کر لیا into a prediction which had inequalities کہ اگر کلاسیکل میکینکس کی تھنکنگ صحیح ہو, کلاسیکل وے آف تھنکنگ, تو یہ جواب آئے گا, اور اگر کوانٹم طریقہ ہو تو اٹ ول گو پریسائسلی دیٹ وے, اور وہ دیکھی جائے. جو پہلے یہ آئنسٹائن نے کہا تھا اور فرید نے کچھ جواب دینے کی کوشش کی, یہ بھی دیکھنا چاہیے بور نے کیا کہا. بور کہتا ہے کہ یہ ایکسپیریمنٹ ہو ہی نہیں سکتی, بے معنی ہے, جواب آ ہی نہیں سکتا, کیونکہ all there is quantum mechanics, جو وہ کہے گا وہ ہوگا. مگر یہ پوچھنا کہ یہ کیا اس طریقے سے اور اس طریقے سے کیا ہو, وہ بے معنی ہے, ایکسپیریمنٹ ہو ہی نہیں سکے گی. جب ایکسپیریمنٹ کی ایسپیکٹ نے تو بور کو غلط ثابت کر لیا, کیونکہ ایکسپیریمنٹ ہو گئی, نتیجہ بھی آ گیا. مزے کی بات یہ بھی تھی کہ بور نے آئنسٹائن کی پریڈکشن غلط ثابت کی. بور اور آئنسٹائن دونوں غلط تھے. اس کو تسلیم کرنے کی ضرورت ہے, not try to argue one's ways and find things around it. تو ایک بات تو ہے کہ میری رائے اس پہ یہ ہے, دیکھی گئی تو دیکھی گئی. جو ثابت اس وقت ہو گیا تھا وہ تو یہی تھا کہ یہ کازیلٹی اینڈ لوکیلٹی دونوں ایک ساتھ نہیں چل سکتے. انسیڈنٹلی بور نے آئنسٹائن سے اتفاق کیا تھا کہ لوکیلٹی کی اسمپشن بالکل ٹھیک ہے اور کازیلٹی کی اسمپشن اپنی جگہ ٹھیک ہے, مگر سوال بے معنی ہے. وہ اس نے وہ کیا تھا. So he had agreed on those aspects. What has been proved by aspect is کہ وہ نہیں دونوں ٹھیک ہو سکتے. ایک بات آپ نے پوچھا میری رائے, میری رائے ذرا آگے جاتی ہے. دیکھیے آپ کے ایکسپیریمنٹ اتنی زیادہ تو کوئی ہے نہیں, بہت کم ہے, مگر جو ایکسپیریمنٹ ایک شروع میں ہوئی تھی جہاں سے ڈویلٹی آئی وہ تھی ڈبل سلٹ ایکسپیریمنٹ. اب آپ یہ ایکسپیریمنٹ کر سکتے ہیں with one quantum at a time, let's say an electron or equally a photon, ایک ایک کر کے بھیجتے چلیں through the double slit, اور ہر ایک کہیں نہ کہیں جا کے پڑے گا. اب آپ اس کو سپرپوز کرتے جائیں, وہ کوئی یا سنٹیلیشن کاؤنٹرز یا ایملشن پلیٹ, وہ اس پہ نشان آتے جا رہے ہیں اور آپ اس پہ پیٹرن دیکھ سکتے ہیں. جو پیٹرن نکلتا ہے وہ ڈبل سلٹ پیٹرن ہے. یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک بند کر دیں اور دوسرا چلنے دیں تو آپ کے پاس سنگل سلیٹ والا ہی آئے گا. دوسرا بند کر دے, پہلا کھول دے تو پھر بھی سنگل سلیٹ آئے گا. آپ رینڈملی کبھی ایک کبھی دوسرا کبھی دونوں کبھی کوئی نہیں بند کرتے چلے تو سپر پوزیشن آف دا تھری آ جائے گی. بالکل ہوگا, اور ہوا, یہ چیک بھی ہے.
उसकी मानी है कि somehow or the other जब डबल स्लिट है तो ये जो पार्टिकल जा रहा है शुरू एक जगह हो रहा है, देखा एक जगह जा रहा है। बोर कहता था कॉम्प्लीमेंटैरिटी का मसला है, या ये देखा जाएगा या वो, मगर पार्टिकल ही निकला है, पार्टिकल ही देखा गया है, क्योंकि इट कम्स एट वन पॉइंट, यू आर सीइंग अ पार्टिकल, यू आर नॉट सीइंग अ वेव, और इन बिटवीन इट इज गॉन थ्रू बोथ। जब डबल स्लिट का किया, एक एक करके नहीं होता, कैसे होगा? मां सवाल ये कि मैं इसको तस्लीम कर लूं कि पहले जो एक जाएगा और दूसरा जाएगा और तीसरा और चौथा और पांचवा, वो सारे आपस में इंटरफेयर कर रहे हैं, मगर कैसे इंटरफेयर कर रहे हैं? ओवर टाइम। एक वक्त पे तो कोई जा ही नहीं रहा, वो गया है, वो देखा भी गया है, वो गया है, वो देखा भी गया है। वरना क्वांटम थ्योरी ये कहती है ना कि जितनी देर देखा ना जाए तब तक कुछ नहीं हुआ, जब देखा गया तो हो गया। तो मेरा तो एक वो इलेक्ट्रॉन आया है, शुरू भी हो गया और मैंने देख भी लिया, दूसरा भी आया है, मैंने देख भी लिया, करते करते सारे जो आए हैं उनकी इंटरफेरेंस पैटर्न है। अब ये कैसे? It is interfering over time. There's no other way to say it. And if it is interfering over time, it is non-causal. This is not a matter of non-local. It is a matter of non-causal. Each experiment was of a particle going through this space and getting seen as a particle at one place. The superposition of the whole lot has come out with this. They have conspired together, and electrons or photons don't conspire. Imran Khan does, but otherwise these people don't. No, not Imran Khan. Imran Khan's opponents conspire, but not electrons and photons. They're apolitical. So this is a problem that one would have if one assumed causality. So that is the point I would make. I'd say further, in my opinion, the problem is we don't understand what's going on well enough. People like to just sweep it under the rug, give us this is exactly what quantum mechanics said. But what exactly do we mean by this is what quantum mechanics said? Bohr had said it can't be done, Einstein said it can be done, and what he said would happen didn't happen. But what was the basis of the predictions? It's basically quantum mechanics. How many actually independent experiments have been done for quantum mechanics? The answer, very surprisingly, is only 2. One, well, 3 if you count it one way. One is the double slit experiment. The second, if you count, is the photoelectric effect, which leads to duality between the two. And then the third is the aspect experiment. No other independent experiments, they're all variations on the same theme. And therefore, I say our problem is we haven't done enough experiments, actually new experiments. In all other things, we get genuinely new experiments, but here we haven't done them. And my explanation of why we haven't done them is that, अगर मैं उर्दू में कह लूं, हजरत बौर ने कह दिया, अब आगे उस पे कोई बात की नहीं जा सकती। ये फिर कुफर होगा। जी,
اب یہ سوچ جو تھی وہ کوانٹم میکینکس کے جو ہیں وہ بس اسی پہ لگے رہتے ہیں کہ بس وہ ہو گیا. بٹ بور نے جو کہا ڈڈ ناٹ ایکچولی ہیپن. لیٹس فیس اٹ. بور بھی غلط تھا, آئنسٹائن بھی غلط تھا. اگر کوئی عقل مند ہے وہ ہم ہی ہیں, وہ دونوں نہیں جانتے تھے. مگر ہم بھی کافی عقل مند نہیں ہیں. ہم ہو گئے ذرا عقل مند کیونکہ تیسری ایکسپیریمنٹ ایسپیکٹ کی ہو گئی, جو ای پی آر ہی ہے بیسکلی وہ ہو گئی تو ہم زیادہ عقل مند ہو گئے. مگر پھر میرا کہنا ہے کہ اگر اور بھی ایکسپیریمنٹ کریں تو اور بھی عقل مند ہو جائیں گے, ہم تو شاید ہوشیار بھی ہو جائیں. اب یہ میری رائے یہ ہے اس مضمون پہ. سر آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ یا سیریز آف ایکسپیریمنٹس پرپوز کیے تھے کچھ سال پہلے, وہ ابھی تک پتہ میں نہیں نے ابھی تک نہیں, پرچہ مجھے بہت پہلے بھیجنا چاہیے تھا, ابھی تک کیا نہیں ہے. اور کئی لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل زیادتی ہے, کر دینا چاہیے, رائٹ ہوئے کرنا چاہیے. اور ہے بھی صحیح کہ کر دینا چاہیے رائٹ ہوئے. میں ابھی تک ذرا ڈیلے کرتا گیا ہوں کیونکہ اور بھی کچھ کام چل رہے ہیں, اس میں بس رہ ہی گیا ہوا ہے ابھی تک, مگر بھیجنا ہے ویری سون. ابھی نہیں بھیجا. جی سر, کچھ گروپس جو ہیں وہ انٹرفیرنس ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں ود میسو باڈیز, جس میں وہ کہتے ہیں کہ کوانٹم گریوٹی ٹیسٹ ہو جائے. تو اس پہ آپ کی کوئی نظر ہے یا کوئی رائے؟ مشکل یہ ہوتی ہے کہ there is a whole lot of interpretation going on when they say this. پہلے بھی, بلکہ کافی پہلے ایکسپیریمنٹ ہوئی تھی کوانٹم گریوٹی کے لیے. یہ سپر اسٹرنگز کے ساتھ کر کے, سپر ممبرین سپر اسٹرنگز کے ساتھ انہوں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ منی بلیک ہولز پروڈیوس ہوں گے ایک ایکسپیریمنٹ میں. provided the effect, the size that we're looking at, this is the large extra dimensions. تو وہ جو extra dimension large ہے is just the right size, then we will see this. Now, why should it be that right size? If you actually look at the papers, the reason why it should be that size is otherwise we won't see it. Now, does nature really care whether otherwise we won't see it or we will see it? This is an odd argument that otherwise we won't see it, therefore it must be this. پھر وہ نہیں ہوئی, نہیں دیکھی گئی. اس میں ایک اور بھی بات ہوتی تھی, not just that. مشکل یہی ہے کہ جب یہ کرتے تھے اس طرح کی باتیں, وہ بیسکلی یہی کہ ہمارے یہ چیز اگر ہو جائے گی تو اس سے یہ ثابت ہو جائے گا. The best example کہ خود جان بوجھ کے گپ چلا رہے کہ انہوں نے کہا تھا بلیک ہولز, منی بلیک ہولز پروڈیوس ہوں گے ایٹ سرن, جس انرجی پہ ہیں وہ پروڈیوس ہو جائیں گے. اب یہ جب کہ چھپا ہوا نکل آیا, وہ میڈیا پہ نکل رہا تھا, تو لوگ وہاں سن کے قریب کے بہت پریشان ہوئے. انہوں نے کہا یہ بلیک ہول جو پروڈیوس کر رہے ہیں, بلیک ہولز اسکیپ کر جائیں گے, اور اگر وہ اسکیپ کیے وہ سب کچھ یہاں کھا جائیں گے, ہم مارے جائیں گے. We demand that it should be closed down. لینے کے دینے پڑ گئے سن, پھر تو یہ بند کرنے کی بات. کہتے نہیں ایسی کوئی بات نہیں, اسی یہ بہت کم وقت کے لیے بنیں گے, یہ منی بلیک ہولز ہیں, اتنی دیر میں یہ ڈکے کر جائیں گے تو کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں, وہ نہیں کوئی دیر تک تو رہ نہیں سکتے.
अब उसके मानी क्या है कि असल में तो आप कह रहे हैं ये ब्लैक होल्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे, असल में आप कह रहे हैं ये चीज बस हम उसको इंटरप्रेट करेंगे जैसे वो ब्लैक होल है जो नतीजा आएगा, वरना ब्लैक होल होना तो उसके क्लियर मानी है अभी वो बना ही नहीं और वो डिके हो रहा है, ये बातें फिर बेमानी बातें। वो फिर स्कैटरिंग की एक्सपेरिमेंट जैसे होती हैं पार्टिकल फिजिक्स की, और उसमें वो शोल्डर्स आ जाते हैं जो कि माइल्ड रेजोनेंसेस हैं, वो उस तरह की चीज है, दैट्स देयर इज नो एक्चुअल रियल पार्टिकल। तो अब फिर इसमें क्या करेंगे आप? यू स्टक विद दैट। बेसिस क्या था उनकी आर्ग्यूमेंट का? क्योंकि वो कहते थे कि ये 2 डायमेंशनल ब्लैक होल्स बनते हैं और फिर वो हायर डिमेंशंस के साथ जाके वो करेगा, मगर 2 डायमेंशनल ब्लैक होल्स होते भी हैं, मसला वहां एक आता है। बात ये है कि अगर 4 डायमेंशंस का लें और आप ये कोलैप्स कर दें कोई चीज, तो वो ब्लैक होल अब कह रहे हैं बन रहा है एक। बात तो ये है ना कि उसका साइज छोटा होता जा रहा है, मगर उसकी लेंथ बड़ी होती जा रही है, इट्स लाइन सिंगुलैरिटी। बात ये है कि जो आप कर रहे हैं कि लाइन सिंगुलैरिटी, वो दूसरी तरफ पे जो 3 डायमेंशनल वॉल्यूम है वो ज्यादा तेजी से श्रिंक करता है, और ये लाइन सिंगुलैरिटी की ज्यादा लंबाई बढ़ती है 1 डायमेंशन के लिहाज से, वो 3 पे है। जरा सा ये जो 1 डायमेंशन वाली बढ़ गई है इसमें जरा फालतू आ जाता है, उस देयर इज अ लॉग नेचुरल फैक्टर विद इट। तो अगर 3 स्पेशल के बजाय 2 स्पेशल पे मैं चला जाऊं तो फिर कम हो जाएगा ना ये वॉल्यूम का, स्पेशल वॉल्यूम कंपेयर्ड विद द लेंथ। और अगर मैं 1 डायमेंशन और कम कर दूं तो एक्चुअली the length will go logarithmically up times the same factor जो दूसरी तरफ कम हो रहा है। So totally the so-called 2-dimensional black hole will diverge. It will not collapse, it will be an explosion. मैंने ये पॉइंट आउट किया स्ट्रिंग थियरिस्ट को, हम जवाब देंगे, वो दिन और आज का दिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया, ना दे मिल सकता है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड आर्ग्यूमेंट। जो काम मैंने व्हीलर के साथ किया था उसी के आगे ले जाके यही निकलता है, यू कांट हेल्प इट। तो वो अब उसको सारा ठंडा किया हुआ है, क्योंकि वो बातें बस कह ली, लोगों ने मान लिया कि एट द बैकग्राउंड ये चीज हो गई है, अगली चीज हो गई, ये हो गया, वो हो गया। They don't really retain where it all came from, why the claim was there. ये 2 डायमेंशनल ब्लैक होल्स का मसला मगर चल गया था। जब फाइनली खत्म हुआ तो ये नहीं कि मेरी आर्ग्यूमेंट्स वगैरह को देख के, वो दूसरे उनको जो मुसीबत पड़ गई थी उन्हीं की आर्ग्यूमेंट्स की वजह से वो ठंडे हो गए, कि वरना वो बंद करना पड़ेगा। That would have been a disaster for them. ये एक उस पे मेरा यही कहना है कि that part with the quantum gravity really is highly misplaced. Interpretation पे interpretation बीच में रखी हुई है, and you have to watch out for the interpretation. So you can't go that simply with it. This is one of the problems that one really needs an experiment that will exclude the opposite. Just aspect experiment thing. It actually excluded. That was the great thing about it.
सर अभी कुछ दिन पहले फर्मी लैब ने कोई एक्सपेरिमेंट किया था जिसमें वो क्लेम कर रहे थे कि वर्म होल डायनामिक्स उन्होंने अभी फिर क्लेम हो रहे हैं वर्म होल के, ट्रैवर्सिबल वर्म होल, बट ये इंटरप्रिटेशन की बात है। हमने इस तरह से ये डिफाइन किया, हमने वो कह दिया, वो यूं किया, वो यूं किया, और ये बन गया। That we can produce these, let's say, if you can produce it in the early universe, it should get produced, right? If it got produced, then there will be these wormholes around, and then there would be light coming through these traversable wormholes. So what you're seeing coming as from one direction actually may be coming from another direction because it's gone through the wormhole. But it could also come directly, of course, much later through the wormhole. It comes early, the other comes later. But you should be able to identify the two different astronomical objects are actually the same. It turns out we do see some of these. But when we see some of these, what we're seeing is very well explained, well defined with gravitational lensing, plain and simple gravitational lensing. So from two different sides, the thing comes in, and then you see one image from here and the other that way. Or this comes down straight through, this goes this way, so you see it here, you see it here. You see two images, you see three images, even more, you can get the Einstein ring. So there are those. That is not very exciting. It was exciting long ago, but people want new excitement. So they'd like to get these wormholes going. Because you see, then they'll be able to make a name for themselves with this. A very big thing. And if it isn't that, फिर क्या करेंगे उससे? वो रह गया, फजूल है, ये भूल जाए. That's the problem. Too much of hype, too many places. I don't believe these things with the wormholes. You might have seen they even had hype about these that you have what was it they'd given, apart from these mini black holes being produced, they had hype about among other things, neutrinos going faster than light. And when I saw the paper, I said, but there are three things wrong with what they're doing. And I gave a talk about it. And people said, write a paper about it. I said, there's no need for me to write a paper about it. Somebody will pick up one of the three and do it. And sure enough, somebody did. And that was the end of the claim. Now, the thing is, it wasn't difficult to prove that it's wrong. But when first the claim was made, there was a photograph of the lecture hall of CERN, absolutely jam-packed. People sitting in the aisles, looking over each other's shoulders, absolutely full. Fine. And then, afterwards, when the talk was given that this is not correct, there was a picture, and there was the speaker, and there was the seminar organizer, and there was the janitor waiting. And that was all there was. So one had that. They have this claim that the speed of light has been seen not to be constant.
doesn't even begin to make sense. How do you measure time? How do you measure distance? It will depend on that as to how you do it. But you see, what we regard as the best, the precise way is with atomic clocks. And the distance is defined in terms of the speed. So many light seconds. That means that whatever measure you use for distance has already assumed a constant speed. You can't find a contradiction in it. It would be internally inconsistent to say that you will get it. I'll measure instead of that with a pendulum clock. Okay, so now you'll tell me I can actually see the variation. But unfortunately not, because my rate of time will depend on my altitude. I go up a mountain and time slows down. Now, how am I going to say whether the speed of light is changing or it's the gravitational field is changing? You see why I say it's a matter of interpretation so much of the time. They just forget about these things and don't actually go into what they're really claiming to see, what they say they can do. They aren't. So many things like this, they do. तो इस तरह का इस तरह की जो हाइप आप वाली जो बात कर रहे हैं, आई थिंक इस तरह की हाइप वाली बातें कई दफ़ा कॉस्मोलॉजी में भी आती हैं. आई थिंक 2 साल पहले की बात है, वो क्लेम कर रहे थे कि FRW मैट्रिक जो है वो भी सही नहीं है बिकॉज होमोजेनिटी और आइसोट्रोपी को गलत साबित कर दिया हमने. राइट, आपको ये भी शायद आई एम श्योर याद होगा. तो वो भी बाद में गलत साबित हुआ था. बहुत सी चीजों पे हाइप है. One can go with things carefully and try to get definite answers, actually. Magar, that means you have to do a lot of work and probably shoot down most of the ideas. So that won't lead to publications. बहुत काम किया और निकला कुछ भी नहीं, और बहुत काम किया और फिर कुछ नहीं निकला. पंजाबी में एक वो है ना, पटिया पहाड़ ते निकले चूहा. वो इसमें तो चूहा भी नहीं है. That is a problem that you really have to be ready to put in time, put in thought, put in effort, and get no tangible result out. फिर वो करना होता है. अगर गहरी चीज पे बात करनी है तो फिर उस तरह से करनी है, और अगर उसमें ये ढीले तरीके से करना है तो फायदा तो कोई नहीं. करते रहे, मगर what have you achieved? Do you want to understand how the world works, or you just want to have a lot of papers published with your name going up and up and up? मसला तो ये है. सर वो रॉजर पेनरोज की भी एक इंटरप्रिटेशन है ग्रेविटेशनल कोलैप्स. तो उस पे मैंने सुना है कि कोई वो तो नोबेल प्राइज मिला था ग्रेविटेशनल कोलैप्स पे, अगर उसकी बात नहीं सर क्वांटम मैकेनिक्स की जो वेव फंक्शन का कोलैप्स है, वो वेव फंक्शन का कोलैप्स. जी जी. ग्रेविटेशनल कोलैप्स एग्जैक्टली नहीं, मगर it's a more difficult concept to give. What we're saying is कि एक मसला हमें है कि what actually constitutes the quantum measurement. जी. आखिरकार ये क्या मानी क्या है कि हम कहें कि quantum measurement different from classical measurement. कहा ये जाता है कि जबकि क्वांटम मेजरमेंट कर रहे हैं तो फिर वेव फंक्शन कोलैप्स करेगी.
अगर somehow it will be irreversible, so फिर वो collapse हो गया. How can you do that कि quantum का हो? तो एक ये कहा जाता है कि the measurement is by a classical measuring device interacting with the quantum. So the quantum is measured by a classical measuring device. But what is a classical measuring device? Is it made of some material that is not quantum? Our theory says that everything is quantum. Whatever is made of atoms and molecules, and there is nothing other than atoms and molecules to make a device. But you see, this is where the problem is arising. If I do a measurement by sending two particles and bouncing them off each other, so it's going like that and like that. I could take a picture of this and run it in reverse. This would be time reversible. So it is not irreversible. So actually no measurement has been made. The two quanta bounce off, okay, no measurement made. But then if I say, okay, I'll bounce this off this goes here. As this goes forward further, I will do another one, and that will bounce and go away. Okay, I can still reverse. How do we get rid of this reversibility? Somehow between this, somewhere, coherence is lost and you get decoherence setting in, and that is what you're saying is a measurement. But then I don't know that I've actually said anything that explains what the measurement is. ले दे के मैंने ये तो बताया है नहीं कि कैसे मैं कैसे कह सकूंगा कि अब ये measurement हो गई. यानी कि मैं दूसरी तरह कह रहा हूं, मुझे कैसे पता लगे कि बिल्ली मर गई है या नहीं? आप जानते हो ना हाइजेनबर्ग ये श्रोडिंगर कैट पैराडॉक्स. मैं कैसे कह सकता हूं कि बिल्ली मर गई? ये मसला है with quantum measurement. And what Penrose is suggesting is that what you're doing with your usual quantum theory is on a classical flat background, that is Minkowski space. And now when you put in the gravitational effect, that's going to modify your background. You've got a Minkowski space, or practically a Minkowski space here, and you've got practically a Minkowski space here, but the two don't match. So when I go that way, the gravitational field, instead of allowing these to continue, will make the wave function collapse. Exactly what, when, how, Penrose hasn't said. There's the problem with it. You see, when we say that the gravitational field has done this, when does it do it? Where is the onset? Penrose makes one point. Normally, people say that this is the quantum domain and then this is the classical domain. And classical domain is clear enough. Classical domain, quantum domain, clear enough. That's the microscopic, this is the macroscopic. Okay, so I consider neutron star. It's a quantum object, Fermi-degenerate gas of electrons. Therefore, it is a microscopic object. A microscopic object of about 1.5 solar masses and about 10 kilometers, well, 20 kilometers,
10 is radius 20 kilometers. Or perhaps I could take a white dwarf. It's not actually a total quantum object, but the electron gas is a Fermi-degenerate gas. And that Fermi-degenerate gas is spread over something like 10,000 kilometers. And the mass of the white dwarf, 0.7 or up to 1 or so, something like that. Maybe a bit more, can go up to 1.4. So now what do I have? Penrose rightly says that distance is not the matter. But then he says the mass, the energy involved is. And I see these enormous big objects, 1.5 solar masses, and that is sufficiently small energy. You see, each time my problem is I have no idea where the onset of quantum gravity will be. They're saying that from here we can get things, okay, let's go further with, from here we can get things. One major problem is where things go wrong with the aspect experiment result. So that's where from classical to the quantum should come in. That is certainly 10 kilometers and 100 kilometers, you do get that entanglement effect. So these wave functions are spread over 10 kilometers and 100 kilometers, etc. Of course, when you just have it with the lasers, then the energy is sufficiently small. But I can't choose the one thing that fits in with Penrose's idea. Somebody else has a different type of idea. I want to look where it will fail. Each time I should look at where it will fail rather than looking at where it will succeed. And when I try to look where it will fail, I go back to the neutron star and the white dwarf, and it fails there. Microscopic and macroscopic aren't good enough. I have really no idea where quantum, the classical domain ends and the quantum domain starts. We don't know. Until we know, we aren't going to get anywhere. People sweep this matter under the rug. This point that I was making about the measurement problem was actually originally made by Bell, who had made the point that you can't have something that is classical measuring device. It's meaningless. It'll always be made of quanta, and so how does it actually cause the breaking? I, in my paper, do have a suggestion of how one might try to look at things to make sense of it. But I won't talk about that here now. सर एक और 2-3 और चीजों के बारे में पूछना है, फिर हम एक और तरह के क्वेश्चन शुरू करेंगे. तो एक जो क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे, वो आपको आई एम श्योर पता होगा, Penrose-Hameroff थ्योरी का, of microtubules in the in fractals. तो उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? Quantum processes. So there is this theory which is given by Penrose and another person called Hameroff. और उनकी थ्योरी कुछ इस तरह से है कि there are microtubules in fractal structures, और उससे quantum processes जो हैं वो होते हैं, क्या कहते हैं, consciousness को जो जन्म देते हैं. तो इसके बारे में आपका कुछ ख्याल है? कुछ क्या ये पता नहीं लग रहा कि ये थ्योरी का क्या कहा गया. मुझे हमजा की बेहतर आ रही थी आवाज. अगर हमजा तुम ट्राई करो. Because he's eating it presumably. जी सर, रॉजर पेनरोज की कॉन्शियसनेस की एक थियरी है स्टुअर्ट हैमरॉफ के साथ. और किसके साथ? स्टुअर्ट हैमरॉफ. अच्छा.
तो उसमें वो कॉन्शियसनेस और क्वांटम मैकेनिक्स के बीच में कोई लिंक बना रहे हैं। हाँ, जो कॉन्शियसनेस है, आई डोंट नो दैट देयर इज एनीबॉडी एल्स एसोसिएटेड। जो मैं जहां तक पेनरोज का देखा थ्योरी ऑफ कॉन्शियसनेस, वो पेनरोज की अपनी है। जी। बहुत लोग उसके बहुत खिलाफ है, मगर मसला जो है, आई डोंट नो दैट पेनरोज इज राइट, but I know that most people don't bother enough with what is being assumed. Penrose has addressed the issue, at least. Most people don't bother with what is assumed. You don't really know what the mind is and how the mind works. Consciousness is one stage beyond for that, the mind. It's not clear when I say, okay, consciousness will be when you are conscious of yourself and things around and otherwise not. I'll go to animals and it will become more and more difficult to say whether they are conscious or not. But in one sense, we know they're conscious all very well to go in with these things. You're conscious, and what exactly do you mean by conscious is not clear. I don't think there is time to go into transient global amnesia, but maybe I can try to do it quickly. I got transient global amnesia. What happens is short-term memories are not produced. What I experienced was I had sharp memories up to one point, very clear up to there, and then no memory after that, till much, much later. This transient goes for some hours, and in my case, it did for some hours. It can go to 24, can go as low as about half an hour or so, apparently. During that time, I don't know. I don't know what happened. I was not able to recognize anybody or anything like that. But I could perform routine type processes, actions. I was driving a car when it happened in Lahore, in the traffic of Lahore in October, in the afternoon. I was driving the car and I drove the car without any accident, without any other problem, from the petrol pump just getting off the highway all the way up to, it was Iqbal town, which is a long way. I was able to do that, but I don't know that I did it. I just know from observations of people afterwards. I landed up there, and so since I'd landed up there, I can have my theories of how I happened to get to there rather than to where I was supposed to be going and so on. But whatever, was the mind there, was it not? You see, we are relying on our experience of the mind when we say there's the mind. When we talk about consciousness, we are talking about our personal experience. And it isn't at all clear. You see, why a lot of people objected to Penrose's point was it's too superficial. Because people who have suffered brain damage change their behavior totally, and can you really say that it's the same consciousness? It's got nothing to do with the quantum. What it has to do with is there was brain damage, the part of the brain that processed emotion was cut off, blown off by that accident. The person could not plan or strategize. The person could solve any problem.
You give the problem, the person can solve it. The person can behave normally, but you expect the person to do something that this would be the rational, reasonable thing to do. He won't. He'll behave totally differently from what he did before. And according to the usual way of thinking, the Descartesian way of thinking, there's just either the mind is there or it isn't there. That's the body and the mind are separate. And here I'm saying what happened with the body had an effect on the emotion, and we're not talking about the rational part, supposedly. But my rational part behaves totally irrationally. I won't go to my job because I just don't go to it. You give me any problem to solve and I can solve it precisely, completely. But then when I have to go for the job, I just don't go. I haven't done so. Not that I don't feel like going, it's too hard, it's this, I just don't go. Plain and simple. That you'd say totally irrational, but he's perfectly rational as far as what you'd call the rational part of the brain. But it is the emotions have gone. He's incapable of feeling emotion, even if something happens, his arm is cut off, he won't feel any emotion about it. What Penrose did was to go with only some aspects and not go on the rest. And unfortunately, that isn't good enough. If I want to explain about that, I really need to read up on neuropsychology, neurology, etc., go through the history of people who have been pathological. It's not good enough to only look at the non-pathological cases. Or some people only go to the non-pathological, to the pathological cases, and then they don't forget about the non-pathological, and their theories then are warped. What we need to do is to admit that we don't have good enough understanding. The mind is a bigger problem. And the way that it works is more complicated. There may not be one cause, there may be a number of causes all put together, a constellation of causes for anything. Then the mind may begin to become understood. Maybe one of the contributing things could be Penrose's wave function collapsed by the, as he called it, the single graviton. But it's far, far too speculative to say that's a theory. It isn't. I think Penrose would himself admit that that's not a theory. It's an idea, but then people could follow up further. It explains some things that he has noted and observed, he points out. Other people ignore that. You both must have experienced intuition in mathematical and physical things. We all do who work in them. Those people never try to explain intuition. What is it? Much of the time, what will be done will be Allah ki taraf se. So then you copped out, you're not giving an explanation. The first thing I insist is you must admit your ignorance. Only then can you find out and learn. When you already know the answer, you can never learn the answer. That was the problem with Bohr. He already knew the answer. And so he was wrong. And that was also the problem of Einstein. He also knew the answer.
And he was also wrong. One needs to be more tentative about it. You don't know the answers. There are too many things involved that we don't know. Then we can start trying to eliminate when we have admitted that it is just a tentative idea. Can we now disprove the idea? You see, that's something that is very difficult for people to think of. You don't prove the idea, you disprove the idea. That's how science develops. You can't prove anything, you can only disprove. And where you disprove, you'll cut that out, you'll eliminate it. You disprove the local hidden variable theory. That's what aspect did. That can be done. But you haven't proved that Bohr was right. In fact, you proved that Bohr was wrong. You haven't proved that Einstein was right. You proved that Einstein was wrong. That's the most exciting and the most enjoyable part of science. What turns up is something different, unexpected. And then you have the job of trying to make sense of that unexpected. What used to be done in Newton's time was a lot worse. What was done then was that the laws of nature are already known. Newton, Hazrat Newton कह गए, वो है जो है. Now suppose something does not abide by those laws of nature. Well, then it is supernatural. Now I say supernatural is an oxymoron. If anything occurs, by definition, it is natural. It has occurred in nature, therefore it is natural. So supernatural doesn't mean anything. Supernatural actually has come in only because of your belief in the laws of nature as given by Hazrat Newton. Otherwise, people before that did not believe it that way. And afterwards are not going to believe that anymore. But then you say, okay, Hazrat Newton happened to be wrong, Hazrat Einstein is right. No, Hazrat Bohr is right. In this thing, Hazrat Bohr is right. In that thing, Hazrat Einstein is right. That's not science. सर एक मेरा क्वेश्चन है लास्ट ये फिजिक्स के टॉपिक्स के ऊपर, उसके बाद हम एक और तरह के क्वेश्चन शुरू करते हैं. सर एक और मेरा क्वेश्चन ये है कि क्वांटम फील्ड थ्योरी जो है उसमें बहुत सारी रिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स हैं, तो कई लोग जो हैं वो उस पर अपने बहुत रिजर्वेशंस क्या कहते हैं जाहिर करते हैं. वो कई कहते लोग हैं क्या, कि ये नहीं पता लगा. आपने कहा मैं कह रहा हूँ कि कई लोग, मैं ये कह रहा हूँ कि कई लोग जो है वो उस पर उनको बहुत रिजर्वेशंस हैं कि रिनॉर्मलाइजेशन जिस तरह से की जाती है इट्स लाइक sweeping infinities under the rug. So you are just introducing counter terms, or that's not the correct way to do it. तो आपका क्या ख्याल है कि रिनॉर्मलाइजेशन टेक्निक्स जो हैं वो सही हैं या उनको? sure I followed the question. देखिए, क्वांटम फील्ड थ्योरी को टेस्ट करके it has come through each time with very good answers. मगर of course all tests are in a certain context and you can't really say more outside that. Quantum field theory, when you apply to, say, Einstein's equations, says it will give nonsensical answers. But you get reasonable answers, you feel, from quantum mechanics with electromagnetism, quantum electrodynamics. It's a good idea to remember that Dirac, one who started quantum electrodynamics, had objected to the idea of renormalization. He said it doesn't make sense. To quote him, you can throw away small numbers compared with large numbers. Throwing infinity away is just bad mathematics.
So it isn't that there is this thing making sense in itself. It isn't. When we have accepted that, we say it gives internally consistent answers. I follow this procedure of renormalization, and it gives good answers. Earlier on, I did the renormalization by putting cutoffs and then waving my arms on that. But then, much later, I actually did contribute to that, going in with dimensional regularization. And dimensional regularization gives the answers without getting those cutoffs. You cancel off above and below with the infinities. It actually, the rigor has come in. It's very good. But, well, that still leaves you with it being it's a pure trick. What I do is I go into a complex number of dimensions and continuously go in the complex plane to 4 dimensions. That's what do you mean by a complex number of dimensions? The number of dimensions is complex. It isn't meaningful that way. I worked on that, okay. But the way I looked at it was simply a mathematical technique, a trick. No physical significance to dimensional regularization. When they did the ultraviolet divergence, they were claiming to have a physical significance. You know, the cutoff, ultraviolet cutoff, doesn't resolve the problem of the infrared divergence, actually. The infrared divergence is a separate problem, which I was... Now, you have all of these things, and you go ahead and accept that it works well enough there. And then when it comes to gravity, you find that it won't work. Not only it won't work, it cannot work. It cannot work because of the renormalization group equation. It will not be satisfied. So now what? What do I do with that? And people do all sorts of contortions and put in infinite towers of curvature terms and so on. It's total hogwash. What you've done when you put the infinite tower is go back to the epicycles. You can fit anything with the enough epicycles. I don't need relative Newtonian mechanics or relativity or anything. I'll just go on fitting with epicycles. I can fit anything to anything. You get what Freeman Dyson said. Give me 2 parameters and I can fit an elephant. Give me 3 and I can make its trunk wiggle. Well, give me infinitely many. Like FR gravity gives me infinitely many. I don't even only fit the elephant with the trunk wiggling. I fit fairies and demons, and they're all there. That's how everything works. It's the fairies and demons and all the other things, the imps and whatnot. I'll just go on making them up for you, and we have it all. So that is what one is tending to do when one uses quantum field theory indiscriminately and again with just faith. ईमान ले आए, वो मुझे मुश्किल पड़ती है कि मैं ईमान नहीं लाता। मैं कहता हूँ कि ये चीज ठीक चल रही है, बड़ी अच्छी चली है, मगर इसमें मसाइल हैं. What do I need from the other way of looking at it? Virtual particles. There'll be infinitely many virtual particles around. That is how I'll make it work. Well, what does this actually mean when I put this in? I'm putting in extra parameters.
I've pointed out it in one paper that the virtual particles I can get totally differently from purely general relativity. I look at all the paths around any source, electromagnetic and gravitational source, a point charge with the given mass. I'll get the paths that are around as ideal test particle paths. And oddly enough, when I send this through a double slit, it will go through both. Because you see, the paths will go through, there'll be those paths that go through the other. So I could do it that way. I've got a totally different description, and that also could be. I don't claim that is correct. I only point out that your earlier description also is not correct. It's a way of saying it so that you can fit with things. Again, I say we have to admit our ignorance. Then we might proceed forward. The big error with that analogy that I was just saying, I can fit those. Where is the Planck constant? And what I was doing, it doesn't come in. It's not there. It can't be the answer. There must be more of an answer than just all the virtual parts. Calling them virtual particles and saying, now it's quantum because we've used the equations for quantum theory. Well, you're going to use the equations for quantum theory. It can't be non-linear, so forget about it, then you can't do anything with a non-linear theory. It will never work. Then you will go waving your arms and get around it. सर अब एकेडेमिया के बारे में, जनरली एकेडेमिया यूनिवर्सिटीज के बारे में, किस चीज के बारे में? यूनिवर्सिटीज के बारे में बात करना चाह रहे हैं पाकिस्तान में. तो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के बारे में. जी सर, इमेजिन करें कि आप जवान हो गए हैं और आपने अंडरग्रेड करना है लेकिन पाकिस्तान में करना है. मैंने अंडरग्रेजुएट किया पाकिस्तान में ओनली इफ यू कॉल द बीएससी द अंडरग्रेजुएट. जी, तो आप कहते हैं अंडरग्रेजुएट? हाँ सर, कह लेते हैं. नहीं सर, सवाल 14 साल की एजुकेशन पे ग्रेजुएशन हो गई. नहीं सर, ये सवाल 14 साल की एजुकेशन पे जदीद जमाने में बेसिकली मैंने हाई स्कूल कर लिया. जी, ठीक है. बीएससी हाई स्कूल, ठीक है. अब जो ये बीएस है सपोजिटली ये बेहतर होना चाहिए ना जी, मगर ये था नहीं. ठीक है सर. अगर आज के दौर में अगर आपने पाकिस्तान में बैचलर्स या मास्टर्स करना हो तो कहाँ से करेंगे और कौन से प्रोग्राम में जाएंगे? बड़ा मुश्किल है कि कहा जाए कहाँ से करें, किस चीज में करना है. ये सर आप बताएं ना, आपने करना है अगर. नहीं किस में करना है? मैं कौन सी चीज में फिजिक्स कर रहा हूँ. एमबीए नहीं फिजिक्स सर, फिजिक्स करनी है. फिजिक्स, हाँ, अगर फिजिक्स करनी है पाकिस्तान में तो कहाँ से करनी चाहिए? फिजिक्स करूँ, इकोनॉमिक्स तो नहीं मैं करूँ. नहीं इकोनॉमिक्स नहीं करूँ. मैं तो करता हूँ मगर ना करूँ. मैथमेटिक्स कर लूँ या वो भी नहीं? मैथमेटिक्स कर लें. फिर मैथमेटिक्स के लिए बेहतरीन जगह फिजिक्स के लिए जरूरी एक ही होगी. हाँ, तो आप बताएं ना फिर एक दो मुझे मुश्किल बड़ी है कि कहना कि कौन सी एक जगह. पार्टिकल फिजिक्स बेहतरीन कहाँ थी? कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में बेहतरीन थी. अब बेहतरीन है पता, अब तो कहीं भी नहीं है शायद. कौन सी जगह बेहतरीन है उसके लिए? कुछ लोग कहते थे लम्स, लेकिन आई डोंट नो कि वो भी कितना अच्छा है.
کوئی بھی جگہ نہیں، کوئی جگہ نہیں ہے جہاں یہ بہترین. مشکل بڑی پڑ گئی ہے کہ آج کل لوگ اس کو سراہتے نہیں ہیں. آپ کو میں کہوں کہ پاکستانی یونیورسٹیز علیحدہ، ساؤتھ کوریا میں انجی یونیورسٹی کا فزکس ڈپارٹمنٹ تھا، بڑا اچھا بنا. میرا دوست وہاں کام کرتا تھا، یہ ریلیٹیوٹی کاسمولوجی کی طرح، ریلیٹیوسٹک ایسٹرو فزکس، کچھ کاسمولوجی کی طرف. انہوں نے بند کر دیا فزکس. اس کو کہاں ڈالا؟ ویری انٹرسٹنگلی it went into the faculty of art. Can you imagine? Physics got absorbed into the faculty of art. Okay, interesting. اب کیا کہیں گے؟ یہ ساؤتھ کوریا ہے جو کہ ان سے بہت آگے ڈیولپ ہو گیا. انہوں نے تو یہ ڈیولپمنٹ میں جو پہلے ٹھیک چل رہا تھا بند کر دیا. لیکن میں پھر پوچھتا ہوں کس چیز میں آپ کے آج کل لوگ جا رہے ہیں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی طرف. جی اس کے لیے پھر الگ بات ہوگی. آپ دیکھیں کہ یہ روبوٹکس وغیرہ جو کہ ہے اس کی طرف کریں، وہ لوگ اس طرف کی بات کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے، ایکچولی ڈیولپنگ تھنگس that will be used, applications, not developing an understanding. I want the application جو چلے، انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت نہیں ہے، وہ چل رہا ہو ٹھیک ہے. کون سی یونیورسٹی یہ کر کے دے گی؟ You want an understanding of how the human body works. Agha Khan is very good, but it's very good for doing the same thing of keeping the human body going if it is. وہ بھی میرے اس پہ کافی ریزرویشنز ہیں. میڈیکل سائنس as it is called world wide میری ریزرویشنز ہیں. تو پھر میری ریزرویشنز بہت سی چیزوں پہ، اور ورلڈ وائڈ مسائل آ گئے ہیں. بیکاز جو پہلے تھا مقصد ایجوکیشن کا، it was to broaden the mind, to develop understanding, broaden the mind. You're able to see about different things, understand them. Specialization کی گنجائش نہیں ہے. یونیورسٹی آپ نے کہا، یونیورسٹی از یونیورسل. پھر آپ کہتے ہیں کہ پارٹیکل فزکس دیکھیں. Whether universal ہے، I'll do economics and I'll do physics and I'll do mathematics and I write poetry. I've written papers in economics, one of which was cited 40 years even after I published it. So وہ بھی I have done work in mathematics and in physics and I'm doing that. میں ابھی بھی کر رہا ہوں. I enjoy finding out, exploring, but that's not what the world is about anymore. It's about producing things that will make what they say life easier. I don't find that it makes life easier. I think it makes life more meaningful, meaningless. مگر ہماری یونیورسٹیز کا بہت برا حال ہے. اور جگہوں پہ بھی میں تنقید کر لی ابھی. ہماری یونیورسٹیز کی بات اور ہے. وہ ہمارے اپنے جو پولیٹیکل وغیرہ مسائل ہیں وہ ان پہ میں نے ٹاک دی ہے چند جگہوں پہ. دی امپورٹنس آف بیسک سائنس recently. اور وہ امپورٹنس آف بیسک سائنس میں کافی حد تک میں نے وقت صرف کیا سمجھانے میں کہ ہماری تعلیم کے شعبے میں
کہاں اور کب کیسے غلط راستے پکڑ لیے بار 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 بار. وہ پوری ٹاک ہے اس وقت کی نہیں جا سکتی, اس پہ الگ لمبا تبصرہ ہوگا. No, we don't have enough time to say all that has gone wrong with Pakistan and universities in Pakistan. آپ کی لمز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ کہاں سے تھے احسان؟ میرا انڈر گریڈ جو تھا وہ پنجاب یونیورسٹی سے تھا, لیکن میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کرتا. وہ پہلے سے بالکل ہی بھی. برباد ہوا ہوا ہے. جی نسٹ کا کوئی حال نہیں رہا. مگر میں یہ کہہ لوں کہ اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ کہاں کوئی کسی اسٹوڈنٹ کو میں کہوں جائے, I'd say nast. Why? Because they have the system still working largely. Practically everywhere else the systems don't work. وہ سارے برباد کر چکے ہیں systems. نسٹ میں کیونکہ فوج کے ہے وہ اپنے ایک روٹین میں وہ چلواتے جاتے, وہ سسٹمز پھر بھی برقرار ہیں کسی حد تک. بہترین اس وجہ سے ہے, بہترین وہاں اس وجہ سے بھی ہے, انڈر گریجویٹ اگر کرنا ہے, کہ امریکن سسٹم اگر اپنایا تو مائنرز کی گنجائش ہونی چاہیے. پورے ملک میں کوئی جگہ نہیں جہاں مائنر صحیح طرح چلائے جا رہے ہیں. ایک نسل میں چل رہے ہیں, وہ میں نے شروع کروایا تھا, وہاں چل رہے ہیں ابھی بھی میرے کافی دیر بعد. دیٹ از گوئنگ آن. بات یہ ہے کہ یہ سسٹمز جہاں چل رہے ہوں ملک میں کچھ بہتر رہتا ہے, مگر سارے سسٹمز کو برباد کیا جاتا ہے سفارشوں کی وجہ سے اور اس کے ساتھ کی جو چیزیں. نسٹ میں کہہ رہا ہوں بہترین رہا کہ سسٹم چل رہے. پہلا وائس چانسلر, پہلا ریکٹر جو تھا اس نے شروع کیا مین ود ویژن, اس نے پھر ڈیولپ کیا ایک حد تک, ناٹ دیٹ مچ مور. دوسرا تھا اور اس کے وقت پہ ہی میں وہاں شروع تو پہلا لایا تھا مگر پھر دوسرے, اور اس نے کافی آگے اس کو ڈیولپ کر کے لے گیا. تیسرا آیا سرونگ جنرل had been in the armed forces proper, not education, not engineering corps, proper armed forces, service arm. Had no idea about education. دبائی مچانی ہی تھی. اس کے بعد سیدھا کرنے کی کوشش کرتے رہے. وہ کیوں آ گیا؟ ایکٹ کہتا تھا کہ it has to be an engineer. I might have disagreed with that detail کہ انجینئر یا سائنس یا انجینئر میں کہتا, مگر انہوں نے انجینئر رکھا تھا, چلے انجینئر. یہ کیوں آ گیا؟ کیونکہ یہ چیف عوامی اسٹاف کا خاص پسندیدہ جو ریٹائر ہو رہا تھا اور اس کے لیے کوئی جگہ چاہیے. نسٹ جگہ ہے کہ نہیں ہے, ڈال دو. قانون نے اجازت دے دو تو کیا قانون بدلو. فوج ہے جنگل کا بادشاہ. وہ آپ جانتے ہیں نا کہ ایک وہ تھا یہ پٹھان, وہ جا رہا تھا اور دو لوگ وہاں جھگڑا کر رہے تھے. تو ایک نے کہا کہ خان صاحب ذرا سنو, یا آپ فیصلہ کرو, آپ سمجھدار آدمی ہو. یہ نالائق کہتا ہے کہ شیر بچہ دیتا ہے, میں کہتا ہوں شیر انڈا دیتا ہے. آپ بتائیں صحیح کیا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ دیکھو نا, پوچھا سنو,
शेर जंगल का बादशाह है, चाहे बच्चा दे चाहे अंडा दे। उन्होंने वहां अंडा दे दिया। बाद हुआ, वो अंडा दे दिया। वो जंगल का बादशाह है ना। मैं वहां जब था, मेरी गाड़ी मेरे पास थी, वापस आया बाहर से तो उसकी सिविलियन नंबर प्लेट लगी हुई। मैंने कहा ये कैसे कि जी लोग पथराव कर रहे हैं फौज की गाड़ियों पे, तो हमने ये नंबर प्लेट। मैंने कहा यू कांट डू दैट कि अपने तौर पे सिविलियन नंबर प्लेट लगा ले। उसका प्रोसीजर होता है, तरीका है, अपने ये पूरा लिया है वहां से कि नहीं जी हमें ऑर्डर आया था हमने कर दिया। मैंने कहा कहाँ से ऑर्डर आया? कि ये ऊपर से आया था। ऊपर पता करते पता लगा कि वो तो चीफ से आया हुआ है ऑर्डर, फ्रॉम द चीफ ऑफिस ऑर्डर आया हुआ है। मैंने कहा मगर इनको तो हक है नहीं ना, ये नंबर प्लेट्स और लोग इशू करते हैं। कहा जी मगर उधर से ऑर्डर आ जाए। मैंने जनरल सेड इट, तो और कौन कह सकता है। मैंने फिर फोन किया नेशनल हाईवे अथॉरिटी को कि जी आपकी इजाजत है इसके लिए। कह रहे हैं कि आपकी इजाजत है इसमें। कहते हैं देखें जी सुने, जाली नंबर प्लेट्स इलीगल है, उन्हें कोई इजाजत नहीं दी। ये अपने तौर पे डिक्लेयर कर दिया कि है और बात खत्म। ये फौज करती, मगर ये सिर्फ फौज नहीं करती, यही आपकी हुकूमत के करते हैं। वो MNAs आके कर जाएगा, कोई शहबाज शरीफ कह देगा, कोई मरियम नवाज कह देगी, कोई वो उधर से इमरान खान कह देगा, सारे के सारे ये करते जाएंगे। आपकी यूनिवर्सिटी से तवक्को क्या है? आपके सारे वाइस चांसलर्स सिफारशी लगे, सर्च कमिटीज बनी थी। वो कमिटी सर्च किस चीज को करती है? बच्चे जो कागजात आए, देखा किसकी सबसे मोटी सिफारिश है, लगा दी। Those incompetent vice chancellors are because of this. फिर उसका कुछ भी नहीं कर सकते। The condition of the universities is because of this. Bureaucracy है ही नहीं. The bureaucracy is what provides continuity and security for them. What we have is a psychophancy. सारे psychophants. Psychophants जब लाएंगे तो फिर वो ये हरकत करेंगे. So at the end of it, you're stuck with that. You don't get out of it, unfortunately. सर एक और चीज जिसके बारे में मैं बात करना चाहता हूँ वो ये है कि अगर आप बहुत सारे लोगों को ये बात बताएं कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज अगर में बहुत से साइंस लोगों को क्या करें, को आप ये बात बताएं ना कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में कोई नहीं जो ये नहीं वर्थ सुना, मैं फिर कह क्या रहा हूँ कि है? अगर आप बहुत सारे लोगों को जो पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में हैं हाँ, उनको ये कहें कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज में जो साइंस के ऊपर बेसिक साइंसेस के ऊपर काम नहीं होता ज़्यादा, तो वो आपको हमेशा ये कहेंगे कि आप नंबर ऑफ पेपर्स देखें जो कि पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज से निकल रही हैं। तो आई थिंक आपको क्या लगता है कि नंबर ऑफ पेपर्स जो है, हमें तो पता है कि क्वालिटी को वो हमेशा रिफ्लेक्ट नहीं करते, लेकिन ये समझाया कैसे जाए लोगों को, क्योंकि लोग समझते नहीं है ये बात। मेरे लिए आप कहने लगे हमजा कि ये इन्होंने क्या पूछा था। बोलो यार। सर हसान पूछ रहा है कि पाकिस्तान में जो है लोग समझते हैं कि जिसके पेपर ज्यादा हैं वो उतना बड़ा साइंटिस्ट है, और क्वालिटी को नहीं देखा जाता, पेपर्स को गिना जाता है। तो ये किस तरह समझाया जाए लोगों को कि नंबर्स इतना मैटर नहीं करते, क्वालिटी, पब्लिकेशंस की क्वालिटी मैटर करती है। मुश्किल मसला है, क्वालिटी है क्या? How do you know what is quality? मैं तो जानता हूँ क्वालिटी क्या है, जो मैं करता हूँ दैट हाई क्वालिटी।
جو دوسرا کرتا ہے دیٹس لو کوالٹی. مشکل مجھے یہ ہے کہ پرویز ہود بھائی بھی یہی سمجھتا ہے. وہ جو کہ ایک ہی سی پہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی وہی سمجھتے ہیں. اب ہم فیصلہ کیسے کریں کہ کوالٹی کیا ہے؟ I totally disapprove of the method that is used, which is to go to impact factors and so on. Number of papers, citations. یہ نہ دیکھیں کہ سائٹیشن پازیٹیو ہے کہ نیگیٹو ہے. کسی نے سائٹ کیا, یہ احمق نے یہ غلطی کی, یہ اس نے وہ مس ریپرزینٹ کیا, یہ ڈیٹا اس نے من گھڑت لیا وغیرہ وغیرہ. میں جو کہہ رہا ہوں ہو چکا ہے. اس آدمی کو نوبل یہ ایوارڈ ملا, ستارے امتیاز. کیوں؟ کیونکہ اس کی ڈھیر ساری سائٹیشنز آئیں, سارے سائٹیشنز اس کے تنقید کر رہے. وہ ستارے امتیاز کے قابل ہے کیونکہ اتنے لوگ, بڑے بڑے لوگ اس پہ تنقید کر رہے ہیں. وہ چھپ رہا ہے, بہت بڑا آدمی ہو گیا. اب یہ پرابلم ہے. طریقہ تو یہی بنتا ہے جو پہلے ہوتا تھا, پیئر ریویو. پرابلم یہ آ گئی کہ پیئر ریویو, پیئر ہے کون سا؟ وہ جب کہ کوئی کہہ دیتا تھا کہ وہ آدمی بہت اچھا ہے تو یہ کہتے ہیں اچھا پھر اس سے پوچھ لو. وہ کون کیسے کہہ رہا ہے؟ اس کی اپنی دوستی یاری ہے تو اس نے کہا, اور دوستی یاری کی وجہ سے ہی وہ چاہتا تھا کہ اس آدمی کے پاس جائے اس کا کیس, تو اس نے کہا وہ بہت اچھا ہے ادھر بھی. کیونکہ آپ کے جو ایکچوئل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ بیوروکریٹس کے ہاتھ میں ڈال دیا, جو جانتے کچھ نہیں اور سمجھتے ہیں کہ سب کچھ جانتے. یہ مسئلہ آتا ہے. آپ اگر یونیورسٹی میں دیکھیں, کچھ لوگ کرتے ہیں کہ ریسرچ بھی کی, پڑھانے کا بھی کیا, اور ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹیز بھی کر رہے ہوتے ہیں, اور جو اچھے ہیں وہ پھر اوپر چڑھ سکتے. کچھ لوگ ہیں جو ریسرچ نہیں کرتے اور پڑھا سکتے ہیں اور ایڈمنسٹریٹو ڈیوٹی وہ بھی ہے. اور کچھ ہیں جو نہ پڑھا سکتے ہیں نہ ریسرچ کر سکتے. وہ کون سے؟ ایڈمنسٹریشن. اور وہ جو کہ ایڈمنسٹریشن ہے, آپ ان کو خاص اوپر بٹھا دیتے. پرانے طریقہ ہوا کرتا تھا انگلستان وغیرہ میں کہ جو فیصلے ہو رہے تھے they would be all things by the board of professors at the university. وہ کر رہے تھے, وہ سمجھتے تھے کہ بات کیا کر رہے ہیں, پھر وہ اس طرح سے کرتے تھے. اب وہ آپ نے جب کہ ہینڈ اوور کر دیا ہے ٹوٹل نااہل, جو کہ نہ ایک چیز کر سکتے ہیں نہ دوسری کر سکتے ہیں, صرف ایڈمنسٹریشن کر سکتے ہیں, اور وہ ایڈمنسٹریشن کر کے کر رہے ہیں. ایڈمنسٹریشن کرنے کے معنی کیا ہے کہ آپ کو بتائیں کہ آپ یہ کریں اور وہ بتائیں اس کو وہ کرے, اور وہ اچھا ہے اور وہ برا ہے. وہ کیوں پسند کرتے ہیں یہ نمبر آف پیپرز اینڈ سائٹیشنز اینڈ امپیکٹ فیکٹرز؟ کیونکہ پھر وہ جواب بڑی آسانی سے دے سکتے ہیں. ہے نا کہ جب حمزہ کہیں کہ جی مجھے یہ حق تھا, اور میں کہتا ہوں کہ مجھے حق تھا کہ یہ دیا جائے. اب آپ ایڈمنسٹریٹر, آپ نے کہا دیکھو یہ تربتر, اور یہ دیکھو یہ جواب آ گیا, as if that somehow has meaning in itself. کہاں سے وہ بنا, وہ فارمولا کہاں سے آیا؟ Somebody has made up that formula. I can make a different formula. یہ کر کے دیکھا ہوا ہے.
مختلف فارمولے بنتے ہیں، ایک کے مطابق کچھ، دوسرے کے مطابق کچھ، تیسرے کے مطابق کچھ، مگر جب یہ کہا جائے کہ وہ فارمولا ہے، یہ نمبر ہے، تو جن کے بارے میں تھا وہ پھر ایک دم اس پہ ایمان لے آتے کہ ہاں پھر وہ بہتر ہے، میں بولتا ہوں کیونکہ اس کے نمبر زیادہ۔ اس طرح کے فارمولاز جو ہیں وہ یونیورسٹی رینکنگز کے لیے بھی ہوتے ہیں، ہاں یہ وہ بھی انہوں بڑی نے عجیب کسی نے بنا دیا فارمولا، وہ لگایا ہوا ہے، اس پہ چل رہا ہے۔ میں نے اس پہ اعتراض کیا تھا کہ بتاؤ رحمان یہ ایک کر رہے تھے ریسرچ ریوارڈ اور یہ کی رینکنگ۔ میں نے اس وقت کہا تھا خاص طور پہ ریسرچ ریوارڈ پہ کہ آپ ہمارے ہم سائنسدانوں کے سر پہ قیمت نہ لگائیں، ہم بک جائیں گے۔ میں کہتا ہوں میں ثابت ہو چکا، ہم بک گئے اور جنرلی بک جاتے۔ Unfortunately, that is the way it works. ہمارے یہاں اسی طرح سے چل رہا ہے، ہم کچھ نہیں اس پہ کر سکتے۔ سر آخری سوال، یہ اس کو چینج کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ پالیسی پہ کیا چینج کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ ہاں یہی سوال مجھ سے بار بار پوچھا جاتا ہے، مجھے پتہ نہیں کیوں۔ دیکھیں اگر مجھے ٹھیک کرنا آتا تو پھر ٹھیک کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہونی تھی، میں نے تو کر لیا ہوتا۔ میں نہیں کر پایا ہوں۔ Let me admit my failure. I did not succeed in fixing things. کبھی خیال بھی ہوا تھا کہ کچھ ٹھیک جا رہا ہے، لے دے کے سب ڈوب گیا۔ I can tell you what can go wrong and which ways things can go wrong. But somebody else will have to tell you how to fix it. Some younger person. اوکے آپ حمزہ سے پوچھے، حمزہ آپ حسن سے پوچھے، مجھ سے نہیں۔ میں آپ کو بتاؤں گا کہ غلط کیا کیا تھا، کیسے کیا تھا، کیا ہوا، کیسے ہوا، مگر میں یہ کہوں گا کہ کچھ مجھے نہیں نظر آتا کہ کوئی بھی چیز طریقہ ہے۔ اور اگر میں کلیم کروں کہ ہے، میرے پاس کوئی ہے جادو کا، تو پھر کوئی سوال مجھ سے پوچھے نا کہ وہ پھر کیوں نہیں جادو چلایا، وہ تب جادو کہاں چلا گیا تھا؟ Let's admit it نہیں ہے۔ یہ ایک وقت مجھے کہا جاتا تھا قائد اعظم یونیورسٹی میں یہ چیزیں ٹھیک کریں، میں نے کہا I'm sorry, my magic wand is broken. آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ ٹھیک کر لو، خود بگاڑ کے مجھے کہتے ہو ٹھیک کر دو۔ My magic wand is broken. پورے ملک میں جتنا اس کے ساتھ حال کیا گیا ہے، پورے ملک کے ہر پہلو پہ، تعلیم ایک پہلو، معاشرے پہ، معاشیات کے لحاظ سے، معاشری لحاظ سے، دونوں سے برباد کر کے رکھا ہے، ہمیں تباہ کرتے جا رہے ہیں۔ مگر یہ کیوں؟ کیونکہ سارے بالکل انکمپٹنٹ لوگ بچوں کی طرح کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے وزیر اعظم ایک ہو یا دوسرا ہو، بچوں کی طرح بہیو کرتے ہیں، ملک کا فکر نہیں۔ میں کہہ رہا تھا کہ جو حال ہو رہا ہے ملک کا، یہ اس وقت اکنامک ہی مسئلہ ہو رہا تھا، پولیٹیکل اینڈ اکنامک۔ میں نے کہا یہ ملک ڈوبے جا رہا ہے، یہ آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں۔ اسی وقت پہ جا کے سیلاب آ گیا، ملک اصل میں ڈوب رہا اور یہ پھر بھی جھگڑا کر رہے، اور عمران خان بیان دے رہا whether there is war or there are floods, rallies will be held۔ یہ دکھ ہے ملک کا، جب آپ کے سربراہوں کو یہ دکھ ہو
آپ کے ملک کا تو پھر مسئلہ ہے. جب آپ کی عوام انہی لوگوں کو سراہے تو شیخانی کے بعد عمران خان کی ایمانداری کا بھی پول کھل گیا نا. پہلے بھی کھلا تھا وہ پیناما پیپرز، لوگ اس کی باتوں میں آ گئے مگر اب پھر کھلا ہے. ایک ایماندار آدمی تھا اصغر خان، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ایماندار کھڑا ہوا تھا. وار ہیرو، 64 وار میں وہ ایئر فورس میں لیڈ کر کے، اور جب ہندوستان نے بلکہ خبر دے دی تھی کہ انہوں نے فتح کر لیا ہے اور لاہور میں بیٹھے ہیں، تو اس کو روکا، ان کو کس نے روکا تھا؟ اصغر خان نے. اب وہ آدمی کھڑا ہوتا ہے فور الیکشن اور کہ اپنی پارٹی کے لے کے کہ یہ ہم کریں گے. اس کو کتنی سیٹ ملی؟ عمران خان کو کتنی ملی؟ فرق یہ ہے، وہ وہاں جب کہ ہیرو تھا تو وہ اس طرح ہیرو تھا. عمران خان تو کرکٹ ہیرو تھا نا، اے گڈ کرکٹر از ویل، مگر اسٹریٹجی کس کی تھی؟ جاوید نہیں تھا. کریڈٹ وہ لیتا ہے، آئی ہیو ون دی ورلڈ کپ. ادھر اسٹریٹجی جاوید میاں-داد کی، ادھر وہ انضمام کر گیا بیٹھے. ٹھیک ہے کہ عمران خان نے بولنگ بھی اچھی کی، بیٹنگ کچھ کر لی جاوید میاں-داد کے ساتھ، بٹ اٹ واز اے ٹیم ایفرٹ. عاقب جاوید وہاں تھا، یہ تھا وہ تھا، فیلڈنگ ٹھیک کر رہے، ساری چیزیں. وہ پھر چلا، اس پہ آئی ہیو ون دی ورلڈ کپ ہو گیا. اصغر خان نے نہیں کہا تھا کہ آئی ہیو ڈیفیٹڈ انڈیا. ایئر فورس اسٹاپڈ دی اٹیک. مگر اصغر خان کو نہیں الیکٹ کریں گے. جب وہ تھا ایئر چیف وغیرہ، اپنے گھر میں رہتا تھا، بعد میں بھی جیسے پالیٹیشین اپنے گھر میں رہ رہا تھا. بڑے دعوے اور نہیں کر رہا ہے، مگر وہ اوکے سر، بہت مزہ آیا آپ سے بات کرنے کا. آئی تھنک اور بھی کوسچنس تھے، لیکن آپ کو دوبارہ ہم کبھی انوائٹ کریں گے، پھر ان کوسچنس پہ بات کریں گے. تو تھینک یو فار ضرور. گیونگ یور ٹائم. Thank you, sir. فار گیونگ یور ٹائم.